Не прекращалось никогда. Они еще интенсивные обстрелы. Нет, нет, это высоко, ребят, не бойтесь. After seeing the realities of the ceasefire from the perspective of the DNR in Donetsk, we visited a number of Ukrainian positions near to Donetsk International Airport. Fighting has been continuous along this stretch of the front line. Whole villages lie in ruins and few civilians remain behind, but for now, Ukrainian soldiers have been able to hold the line in Europe's latest bloody war. This is the Ukrainian frontline village of Pisky. The fighting here started last September and hasn't stopped since, epitomising the futility of the two Minsk ceasefires. So what's the situation in Pisky been like in the past couple of days? Днем тихо, ночью стреляют. Мы не даем ответку, у нас запрещено стрелять по минским договоренностям. Мы только наблюдаем. Мы наблюдаем, вычисляем, где они, и все. Do you know which unit you're facing on the other side? Это русские регулярные войска, потому что они подготовлены. Я тоже на танке сначала служил, был на танке. Я знаю, что такое подготовленный, а что такое неподготовленный. Они видят, куда стрелять, точно знают, куда стрелять. That was a Ukrainian sniper team, but they wouldn't actually show us their position because they claim that media have been here before and filmed their position, and then a few days later it was targeted by accurate artillery fire. So this is a square of housing blocks, and every single one of them has been hit by the shelling. People's belongings strewn out in the street. Despite the ongoing clashes, a few residents remain. Yelena, a pensioner who has a home in the village, spends a few days a week caring for some elderly villagers who have decided to stay. Он не хочет никуда уезжать. Жена уже просит, давай поедем, а он не хочет. Ему тут, вот его дом здесь, он слепой, он не видит вообще. The government offered to evacuate the people still left in the village somewhere safer. Нам предлагали, но эти люди ни в какую не хотят. Вот разбитая стена, но нам все равно хочется быть здесь. Вы, наверное, никто не поймете, как хочется быть дома. Yelena, what do you think of the ceasefire that was put in place in February? Лучше, спокойнее. В январе было, да? Да, в январе было, и вообще меня тоже ранило, и я выехала была. Ну, ожоги были, как осколочные легкие ожоги просто были. Вот. Как тогда бомбили, сейчас, конечно, мы такого не наблюдаем. Спокойно пока. Calmer for residents in Pisky now means fewer heavy artillery strikes. However, the sound of small arms of mortar fire was constant throughout the day. With them becoming more nervous about filming their positions in Pisky, the soldiers soon escorted us out of the village. We're in the Ukrainian-controlled village of Opotnaya. It's very close to the Donetsk International Airport, which the DNR took from the Ukrainians back in January after months of heavy fighting. We're with the Ukrainian 93rd Infantry Brigade, and they're showing us around some of their positions in the village. When the ceasefire started in February, did the fighting calm down? Не прекращалось никогда. Были такие случаи, когда объявляли перемирие, а они еще интенсивные начинали обстрелы. And what are your rules of engagement here? Can you only fire when you're fired upon? Сложно, потому что они больше интенсивные артиллерию предпринимают, а наши молчат, соблюдают перемирие. А они перемирие не соблюдают. Вот они начинают стрелять, и тогда мы в ответ начинаем стрелять. That's Ukrainian SPG-9s firing at the DNR positions. Получается метео, Карпаты. Они с Карпат работают пулеметчики, терминалы, вот за метро выезжает. Вот одна позиция, вторая, с этой позиции и с этой. А танки прячутся. Ты покажи, где танки прячутся. So do you know what units you're facing? 100%, когда мы ходили в секреты поближе, там слышно акцент «Валаху Акбар». Ну, это один акцент у кого? У чеченов, осетинов и там мусульман. Это короче. Вот здесь.
Some of the soldiers of this position we just came to were a bit unhappy that we were here. They're saying that our presence is going to attract gunfire from the DNR. Firing has started in this area, but I'm pretty sure the DNR don't need us as an excuse to start firing on these soldiers. Opotnaya is just one example of so many villages caught between both sides, many of the buildings having been devastated, lots of the residents having fled. And it's quite likely if the situation stays with this sort of pretend ceasefire stalemate, it'll be a very long time before any of the residents will be able to return. So this is the second floor of one of the Ukrainian positions. It's in an old sort of dairy factory. And they're going to show us, see if we can see something. So from here, you can see what's left of the new terminal of the Donetsk International Airport. It's completely devastated. The DNR fought for months to take it from the Ukrainians, and hundreds of soldiers died on either side. And now the DNR are using the runway in front of the new terminal as a position to fire on these Ukrainian bases here in Opotnaya. So when did this land? Have you seen anything like this before? Ну, як мінімум 83, це я так думаю. Ну, просто я навіть не знаю, що це таке, якщо чесно. У нас такого ніколи нічого не було, не приземлялося. Спокойно, конечно, мы работаем над тем, в качестве больше перемирия, да, вот нам говорят, что вот они открывают ответный огонь, соответственно, то же самое Минские соглашения. Но судя по тому, что приходит нам ответный огонь, ну, я уже даже не знаю, как насчет этого отвечать, потому что вот ребята тоже психологически уже даже не сдерживаются. Да, порой мы можем, возможно, даже дать какую-то маленькую ответку. That's outgoing fire. It's quite clear after spending the afternoon here in Opotnaya that the ceasefire is totally irrelevant. Both sides are firing at each other, both sides are using artillery, and although the Ukrainians claim they're sticking to their rules of engagement, only firing when they're fired upon, to be honest, we've certainly heard probably more outgoing fire than incoming. To the northeast is the town of Avdiivka, home to Ukraine's largest coking plant. Along this stretch of the front line, the Ukrainian army is also fighting alongside the Right Sector, a far-right volunteer group who have recently protested against the ceasefire and fought gun battles with police in western Ukraine. We've just met up with the Right Sector, an ultra-nationalist group who featured very heavily during the Euromaidan revolution and are now a frontline battalion. They're taking us to some of their frontline positions where they've been trading fire with the DNR over the past couple of days. Unlike other volunteer battalions, Right Sector haven't been absorbed into the military structure and operate independently with little oversight of their conduct. В полевых условиях наши ребята готовят себе обед, загорают. А вдруг война, мы не загоревшие. Так, блиндаж. The Right Sector soldiers have built like a trench system into the bank just by the road. They've got a sort of sleeping area, and then they've got some steps up to some firing positions too. Michael, where's that firing coming from now? Со стороны аэропорт, Донецкий аэропорт. С той стороны тут до сепаратистов там 300-400 метров. Ну, там мины разрываются, разрыв мин. And why did you choose to join Right Sector over other groups and battalions? Был ранен на Майдане. У меня нету левого глаза в армию. Пошел, но меня не взяли, по медкомиссии не прошел. Ну и осенью, в октябре месяце я уже пришел, выбрал для себя свой батальон, который более мне подходит. Не пришел я сюда за деньгами, нам не платят зарплату. Мы добровольцы. Каждый работает благодаря волонтерам, которые нам помогают. And so how does the Right Sector operate on the front lines? Does it get the same support that, say, some of the other volunteer battalions get, or do they operate independently of the sort of armed forces? Высшее руководство предоставляет нам боеприпасы. Тяжело с боеприпасами, но для того, чтобы делать свое дело, в принципе, нам хватает. Do you think there's much point in there being a ceasefire then? Я сомневаюсь, что политическим методом можно, в конечном итоге, чтобы мы опять контролировали полностью свою территорию, своей земли. Do
Did you ever imagine that you'd be in some trenches fighting for your life? Даже ни капельки я себе этого не представлял. Не думал, что будет развиваться вот до этого, до такого уровня. Не думал, что, грубо говоря, подключится Россия. Хотел бы, конечно, верить, что с помощью других стран, Евросоюза, любых других стран была поддержка о том, чтобы успокоить зверя, который вылез со своей территории. Whilst we were talking to Michael, a pretty big firefight has erupted not far from here. The right sector have some positions in a mine, and it's literally sort of over the highway, only 200-300 meters away, and you can see the mortars coming in, hitting that position now. Ну, по ідеї, танк працює по нашій позиції шахта, яка важлива для сепаратистів, тому що якщо вони захоплять, їм буде набагато легше до Авдіївки. Ось, а в Авдіївці є коксохімічний завод, який там найбільший в Європі і обслуговує вугільну галузь. Ну, вони ж на вугільній галузі хочуть збудувати свою економіку, і їм дуже важлива Авдіївка. От ми зараз їздимо добу на позицію, добу їздимо відпочивати в Авдіївку. Там саме крайній будинок, в який теж часто прилітає. Ось. І там місцеві мешканці дуже там недовольні тим, що ми приїхали, що нам казали, щоб ми забиралися. Ось. Ну, їм все одно там, якій країні належати, громадянинами якої країни бути, лише би не було війни і все. В шахте очень часто, постоянно и сильно валили. Потом, может, 3 дня каких-то было тихих и все. Но теперь еще, так само, как было до перемирия. Michael told us of one right sector soldier going by the nom de guerre Dedushka who claimed he used to work for the Russian FSB. So what's an FSB officer doing fighting for the right sector? Я родился в Украине. И не потому, что я такой патриот. Это ж просто жаба давно. Чего ж эта гадость такая лезет сюда, а? Я знаю, что там действительно гадость. То есть я как бы вот попал в 1984 году в Афганистан. Вот с тех пор это у меня уже 9-я война. Нет, это высоко, ребят, не бойтесь. Это метров 10-15. Я вам скажу, когда будет страшно. Вот. Исход войны может решить на некоторое время применение ядерного оружия. Но тогда конец России вообще, сразу, моментально. Понимаете? Whilst we were speaking to Dedushka, the right sector positions behind us were firing SPGs towards the DNR lines further south. And the right sector guys here were picking up the separatists on the radio, and they could hear that one of the DNR fighters had been wounded, and now it seems they're taking their revenge. Сейчас по нам работают танки и работал минометный расчет какой-то, потому что вначале нашли мины несколько, как прилета, получается, первого засвистело, 3-4 мины кинули, 120-х, и потом, скорее всего, что танк работает, потому что разрывы слышно, а не слышно, как прилетает. Both the DNR and the Ukrainians are barely pretending to try and stick to this ceasefire. The international community is seemingly happy to play along with this farce. The recent extension of sanctions against Russia clearly isn't making a difference on the front lines. With the situation essentially a stalemate now and no end in sight to the fighting, as usual in eastern Ukraine, it's the civilians that will continue to suffer.